Takeoff groups. So it's been so grateful that we have attended this event. So we have learned many things from this event. Thank you so much for giving us this opportunity to make our lives engineering lives so much beautiful in this modern technology. Thank you. Hi, I'm Balaji from Tirupati Engineering College. I'm studying electronics. I'm attending the workshop in SV University connected by Takeoff company. First of all, Raspberry Pi అంటే నాకు తెలియదు, బట్ ఇప్పుడు రాస్బెర్రీ పై గురించి వీళ్ళు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. పైథాన్ కోడ్, అసలు పైథాన్ అంటే ఏమో కూడా తెలియదు, ఆ కోడ్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, బట్ కోడ్ గురించి కూడా వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఐఓటీని యూజ్ చేసి రాస్బెర్రీ పైని ఎలా యూజ్ చేయాలని, ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా చేయాలని మొత్తం బాగా తెలిసింది. నా మేబీ ఛాన్స్ వస్తే దీని మీద ప్రాజెక్ట్ చేద్దామని బీటెక్. And she's Harika, and we are from SVCE College, and we came here for a workshop on IOT using Raspberry Pi. And initially we don't know about what is Raspberry Pi, and we think that it is just a device or it's maybe a programming language. But after coming to here, we know more about what is IOT, what is Raspberry Pi, and what is the software required for it, and how to introduce sensors, how to use it, and by using which components and relays and internal components, and we all clear about it through this workshop. And we feel very happy for attending this workshop in SV University taken by Takeoff Education. And thank you. And it is useful for our projects, other projects. I am coming from Andhra Engineering College, and I have attended the workshop of IOT workshop on IOT devices of Raspberry, and we are really so much grateful to be here, and we have learned a lot of knowledge from this workshop, and we are thankful for Takeoff Group for giving us a lot of opportunity. This is Andhra. We are from SVW College. This is the first workshop to both of us. We learned many things from here. అంటే ఇదే ఫస్ట్ వర్క్షాప్ వల్ల ఇంకా ఏ వర్క్షాప్ నేర్చుకోవాలి అనేది తెలిసింది. వర్క్షాప్ కూడా మేము ట్రై చేయాలి అంటే వర్క్షాప్ చాలా తెలుస్తున్నాయి. ఐఓటీ ఒక్కటి నేర్చుకుంటే సరిపోదు అనేది ఇక్కడికి వచ్చి అర్థం చేసుకున్నాము. ఐఓటీ నేర్చుకోవాలంటే మీరు పైథాన్ అది కూడా కొంచెం తెలుసుకోవాలి అని అర్థమైంది. ఇక్కడికి వచ్చి మేము పైథాన్ కూడా కొంచెం నేర్చుకున్నాము. అండ్ వీ లెర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. సార్స్ చెప్పిందే కాకుండా మనంతటి మనం ట్రై చేసి కొంచెం ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సార్స్ అంతా సపోర్టివ్గా బాగున్నారు. అది ఏ డౌట్ వచ్చినా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఎక్స్ట్రా నేర్చుకోగలుగుతున్నాం వాళ్ళు చెప్పేదే కాకపోతే మనము కొంచెం ఎఫెక్ట్స్ అనేది పెడుతూ ఉండాలి. మన ఎఫెక్ట్ మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. వీటి ద్వారా మేము కొంచెం తెలుసుకున్నాము. అంటే ఎలా డిజైన్ చేయాలి, ఒక బస్సర్ అలా కొన్ని తెలుసుకున్నాము. ఇంకొంచెం తెలుసుకోవాలని అనుకుంటున్నాం కొన్ని వర్క్షాప్స్. For any queries, contact 9030333433 or 08772261612. Or you can visit our website www.takeoffgroup.in. Thanks for watching. Please like and subscribe our channel.